life is a reality. Upenyu ndewechokwadi. So you find many Christians, they run away from reality. Unaona makristu mazhinji vachitiza muchokwadi ichi. And you find their life is in a mess up. Ona upenyu hwavo hwakakanganisika. Some of the things that I teach you, Zvimwe zvinhu zvandinokudzidzisai I've learned them from experience. ndakazvidzidza ndadarika nemo. So it's important that each time we come to church, Zvakakosha kuti nguva dzose paunouya kukereke we learn some of these things. tidzidze zvinhu zvakadai. I always tell young people Ndinogarotaurira vanhu vechidiki to prepare for their future. kuti vagadzirire ramangwana. Before you get married, Usati waroorwa kana kuroora, you must prepare your future. unofanira kugadzirira ramangwana. Marriage Wanano is not something to play with. haisi yekutamba nayo. It affects people until eternity. Inobata vanhu kusvika pakufa. When you make a blunder in getting married, Ukakanganisa uchipinda muwanano, you have spoiled your life. wakanganisa upenyu hwako. Either you live a life of regretting, Unogona kurarama upenyu hwekungodemba or you are living a life of joy. kana kuti unorarama upenyu hwekufara. So some of these things, if we don't teach each other, Zvinhu izvi tikasazvidzidzisana, we live a life of regrets. tinogona kurarama mukungodemba. There are many people now Kune vazhinji iko zvino who are in marriage. vari muwanano They are wishing themselves out of it. vanotoshuwira kuti vange vasimo muwanano idzodzo. Not because the devil is fighting them, Kwete nekuti Satani ari kuvarwisa, but because they made an error during their time of dating. asi kuti vakakanganisa panguva yavakanga vasati vapinda muwanano. Some, they were even told Vamwe vakatoudzwa that the decision that you are making is wrong. kuti zvauri kuita izvi hazvisirizvo. And because they believed in this philosophical aspect of saying love is blind, Nokuti vanotenda mune mutauro wokuti rudo ibofu, so they went into this love knowing that it is blind. vakatoenda vachitoziva kutoti une ubofu, And they followed this blind thing called love. vakateera ubofu uyu unonzi rudo. And this blind thing Ubofu uyu led them to disaster. ukabvudzovatungamirira And mukune today they zvakaipa. are living in regrets. Izvozvi vari kungodemba. Some, they get into it because of peer pressure. Vamwe vakapindana nazvo nekuda kwekusundwa, Because they were told that, when are you going to get married? nokuti vaingonzi ucharoorwa rini. And when they got into it, Vapindamo they soon discovered that they made a wrong decision. vakabva vazoona kuti vakanganisa, And they could not reverse it. vakanga vasisakwanise kubuda. So these things that we call marriage counseling Izvi zvinhu zvatinoti wanano izvi should never have been existing. hazvifanirwi kunge zviripo zvokugadziriswa kwewanano, Because God never gives someone that is blemish. nokuti Mwari havana kumbobvira vakapa munhu chinhu chakashata. It is the decision that we make that leads us to problems. Ipfungwa dzatakaita, iswarudzo dzedu dzatakaita isusu dzatitungamira mumatambudziko. So sometimes we spend the whole time praying for marriage, Saka dzimwe nguva unopedza nguva yose uchinamatira wanano for things that you would have avoided when you're still dating somebody. kuzvinhu zvawaigona unge wakazvivhara munguva dzawakanga usati wapindamo. Getting out is not easy Kubuda hakusi nyore, because God does not love divorce. nokuti Mwari havafarire kurambana. But the question still stands. Asi mubvunzo unoramba How uchingoripo, did you get married? wakambopindamo sei muwanano umu? How did you get this man? Wakamuwana sei murume uyu? How did you get this girl? Wakamuwana sei musikana uyu? I always talk of my twin sister. Ndinogarotaura nezvehanzvadzi yangu. She was very brilliant than myself in class. Anga akatongwara kudarika inini. She was intelligent. Aiziva. But she should spend most of her time in church, Aipedza nguva yake zhinji ari kukereke, singing and composing songs. achiimba nekunyora nziyo. She never gave her time to something that was academic. Havana kutombozvipa nguva kuzvinhu zvezvidzidzo. We were twins, Tanga tiri mumapatya. but I insisted in academics. Asi inini ndakashingirira mune zvekudzidza. And she was singing in the choir. Iye achiimba mukwaya. And there's this song that they used to sing so much. Pane chimbo chavainyanya kuimba kazhinji. And in choir there's first part, second part, alto and bass. Ayo mapato avataura. And my brother-in-law
mukwasha wangu used to sing in the choir. aiimba zvakare mukwaya, And he was singing bass. aiimba ikoko And my twin sister was singing out tenors. I think. achiimba ikoko kwavari kutaura. So they used to sing, Itembalami. Then my brother-in-law would say, Itembalami, Itelatikona, Hingene, Hidini. So my sister fell in love. Hanzvadzi yangu yakadanana naye, She fell in love and she loved this man. akabva ada murume uyu. Because each time she would sing, Tembalami, this brother of mine would say, Itembalami. So, so she would feel like she's in heaven on earth. Vakanakirwa nekudaira kwaisa hanzvadzi uyu vakanyatsonzwa kunge vapinda mudenga. And each time they would sing together, Kazhinji pavaiimba vese they used to sing in what they call duet for two. vaiwanzoimba vari pamwe chete vari vaviri. And my sister would say, nguva yokusvika tenzi vatadzi vachachema. And she would feel like, yes, she's got the man. Pavaidairwa ipapo vaibva vanyatsonzwa kuti ndazviwanira. And guess what? Rangariraoni, Gogo Erica would allow that man to come and sit in our house. gogo vaitomutendera murume yeye kuti auye mumba medu. And in our house, she would sit at the sofa that sits with 3 people. Vaibva vagara panogara vanhu vatatu, And they would sing. vobva vaimba. And I would get frustrated. Ndobva ndaboekana. I would say, so at one stage, Saka imwe nguva I would ask them, ndaivabvunza what do you want here? kuti uri kudei pano. And my mother said, hey, stop it. Mama wobva wati regedza kudaro, Let them come in. regedza And they would vapinde. start to sing, Itembalami, Vobva vatanga kuimba. Itembalami, Latina. That guy would have the voice, Aive neizwi murume iyeye, but no brain. asi asina pfungwa. So my sister loved the voice, Saka hanzvadzi yangu akada izwi, but did not love the brain. asina kutoda pfungwa dzaivemo. So, young people, Saka vechidiki, this is the only time that I can speak to you. ndonguva yandinotogona kutaura nemi ino. When it comes to marriage issues, Kana pasvika panyaya dzewanano, even yourself, you parents, nemiwo vabereki, we must critically look at these things. tinofanira kunyatsotarisisa nyaya idzi Critically. zvakanyanyisa, Because life in church, nokuti upenyu hwemukereke, life here on the podium, upenyu hwepamberi apa, and the physical and reality, neupenyu They uyu are different hwatinorarama things. mazuva ose zvakatosiyana. we come here, Tinouya pano, we raise our hands, tosimudza maoko, we shed tears in the presence of God. tochema pamberi paMwari. But after that, Asi tabva ipapo, life upenyu, is a reality. So we are dealing with issues here tiri kutaura nezvenyaya pano, that are making people to be in circles in life. zviri kuita kuti vanhu vangotenderera muupenyu. You don't marry somebody because your mother loves that person. Haurore munhu nokuti mai vako vanomuda iyeye. You don't marry somebody because your mother says he is or she is. Haurore nokuti mai vari kuti ndiye, Because when she goes, you are left the two of you. nokuti kana vasisipo munosara muri vaviri. We are praying for issues that we shouldn't be praying for. Tiri kunamatira zvinhu zvatinofanira kunge tisiri Because we have kutombonamatira, this peer pressure. nokuti wakangomanikidzirwa. You see a young man dressed well, Unoona church. mukomana akapfeka zvakanaka mukereke, but dressing well does not mean that he is organized. asi kupfeka zvakanaka hakusi kureva kuti akarongeka. There's a future to be lived on. Pane ramangwana raunofanira kutenda. So be very careful, young people. Chenjerai vechidiki, You'll be frustrated in future. unozorwadziwa What ramangwana. I'm saying, I know most people don't like it. Zvandiri kutaura izvi ndoziva kuti vazhinji havazvidi, But it's a reality. asi ndicho chokwadi. I am telling you. Ndiri kukuudzai, I am telling ndiri you. kukuudzai. Don't rush into it when you're a young lady. Usamhanyire kwazviri kana uchiri musikana mudiki. Equip yourself
zviroshongedzere, Get organized. rongeka. You know, these days I was making a research. Ndaita tsvakurudzo mazuva ano. You know, people are now self-dependent, especially ladies. Vazhinji madzimai vari kuzvimiririra. Ladies of now, Madzimai they aiko don't zvino approach men to say, give me airtime. havachaendi kunana baba kuti ndipeiwo mari They don't yeairtime. say, Baba Nati, I'm not saying Mari Muriwo. They don't do Havachataure that. zvekuti hapana mari yasiyiwa yemuriwo. They prefer that they equip themselves. Vanotoda kuzvimiririra. They work hard for themselves. Vanoshanda. If you think you are still that old man, old-fashioned man, Kana uchifunga kuti uchiri uya wakare. who used to bring out $1 and say, "Mostenga madomas, mostenga nyama." These days, they don't do that, these women. Mazuva ano madzimai aiko zvino haadaro. They have been empowered. Vakapiwa simba. You go to work without leaving anything. Unoenda kubasa usina kana chinhu. You come back home, you eat laka food. Unosvodya chikafu chakanaka wadzoka. You eat with starters, main course, and dessert. They can do that. Unonyatsodya chakarongeka. They have been equipped. Vakapiwa simba. So before you get into it, Usati wapinda mazviri. equip yourself. Tanga wazvishandira. Be a woman who's pronounced. Iva mudzimai anonyatsoonekwa anotaurwa nezvake. A woman who can carry herself. Mudzimai anogona kunyatsozvibata. Time is past. Nguva yapfuura. When you say Baba Naji, Pauchiri kutaura zvababa hamuna naji. kusiya madomasi Hamuna kusiya mari. over the window. Hakusisina. But it starts when you are still dating. Zvinotangira ipapa usati wapindamo. Don't marry someone who hits you uchiri mukomana musikana. Usaroore munhu anokuroora. That boy is anokuroora aggressive musati and maroorana. violent. Iyeye uyo murume ane mhirizhonga. Leave him. Musiye. If he can hit you now, Kana akakurova izvozvi. before he pays his money like he Asati says. atouya kuzoroora. When you get married now, Haachakuroora. he says, I bought you. Achakutaurira kuti So I have the ndakakutenga. right to hit you. Saka ndine kodzero yekukurova. Can I sit down now? Ndingagare pasi. Can I sit down now? Ndigare pasi here. Ladies, Vana mai. when you are invited Kana makokwa. to a woman empowerment, Kunokurudzirwa zvemadzimai leave washing kushanda. your blankets. Siyai zvekuwacha machira. Go and get information. Moenda monotora ruzivo. Information is very important. Ruzivo rwakakosha. It makes you to change your life. Zvinoita kuti ushandure upenyu hwako. Huh? Can I sit down now? You ask somebody, Uri mumwe munhu. Pastor, I've come to introduce Mama. I've come to introduce. Come. What's your name? Come. Mama ndauya kuzokuratidzai My girl, musikana wangu. come. This is my father. Ona ndibaba vangu ava. This is my mother. Ava ndiamai You vangu. go on your knees and say, Mama Makadi. You are trying to get favor. Urikuda kuedza kudiwa. Ndiripangu akadiwa mwanangu. Amuti mwana manje pane zvamunotaura. Daughter. Muti daughter. Omrora. So this now, if Saka you uyu are not musikana- clever, Musikana uyu kana usina kungwara. if you boy you are not clever, Iwe mukomana kana usina kungwara. she'll get clinged to your mother. Anobva anyanya kutowirirana She namai knows vake. that if she wants to get married, Anoziva kuti kana achida kuroorwa. if she wins your mother's heart, Akawina mwoyo wamai vako. she has scored Zvatoita. million of goals. Zvatoita. But she could not be the right person for you Asi anogona kunge asiri iye chaiye kwauri. because maybe you admired her, Nokuti pamwe iwewe wakangomuchivawo. but not the type to marry. Asi asiri iye wekuroora. But your mother now Asi mai vako manje. always ask you, Vanogara vachikuvhunza. how is my Murora? Ari sei muroora? And they say, how is my Makoti? Vachikoti ari sei makoti wangu?
So at the end of the day now, saka pakupera kwezuva if you are a boyfriend, if you are a boy, kana uri mukomana if you try to mistreat her, ukada kusamuita zvakanaka she will openly tell you, anokuudza I'll tell mama. ndinoudza amai. And you know what mama says now? Unoziva kuti amai vanozoti chii manje? She will say, I don't like any other lady here. Handidi umwe musikana Kana pano. ndiri amai vako. If I am your mother. Wakabuda mudumbu mangu umu. Handidi zvemati sinyongoro pano. Masidana. Ngandigare pasi. Because you then marry her because your mother loves the lady. Uchatozongorora nokuti mai vako vanenge vachimuda. And at the end of the day, Pekupedzesera you don't have love in your marriage. munenge musina rudo muwanano yako. It's just a pushover. Inenge ichingovawo wanano. So be guided. Saka wanai kudzidza Be guided. chengetedzwai. Because what you are crying today Nokuti zvamuri kuchemera nhasi is something that you did not consider. zvinhu zvimwe zvausina kumbonge wakakoshesa. I'm afraid that I'm breaking your hearts. Ndine urombo kuti ndinogona kunge ndiri kukukanganisai mwoyo yenyu, But it's a reality. asi ndochokwadi. Some of these things you cannot correct them now. Zvimwe zvinhu zvacho hauchagoni kuzvigadzirisa izvozvi, But God must give you the power to accept things that you cannot change. asi Mwari ngavakupe simba rekuti ugone kugamuchira zvinhu But to you zvausagoni young kuchinja. ladies, Asi imi vechidiki be very careful. ngwarai. And we also have those young mothers Tine vana mai zvakare vechidiki, who are called single mothers. avo vana mai vanozvimirira vega. Be very careful. Chenjerai zvakare. You've been there before. Makambenge muriko, And now you know this man. saka iko zvino maakuziva uyu. So correct yourself. Zvigadzirisei It's not ipapo. evil Hazvina kushata to say to a man, kuti utaurire murume, tell me your tomorrow. nditaurire ramangwana Tell ako, me your vision. What do you intend to do? nditaurire chiono chako, unoda kuzovei, Why do you want me? uri kundidirei. I want to marry. Yes, I know men marry. But why? Ndinozviziva kuti varume vanorora, asi sei inini? Can I sit down, please? Ndigare pasi zvangu. You know, Unoziva, it's not bad hazvina kuipa to say to somebody, kuti utaure kune umwe munhu, why do you want to marry me? unodireiko kundiroora? What is it that is different about yourself? Chii chakasiyana chiri pauri? Remember, I said to Mama D, Rangara kuti ndakati kuna mama D, I was just going for what's called it, business studies at Harare Polytechnic when I was proposing, just to while up time. ndaitoenda kuchikoro panguva iyoyo yandaiva pfimba. And I was not just idle. I was not employed, but not idle. Ndaive ndisina basa asi ndanga ndisina kungogara. And ipapo ndo pandaiprofita zvokuti timuvhunze Doreen, zvokuti de. And I would search for the face of the Lord. Ndaitsvaga Mwari zvakanyanya. I would feel somebody crosses near me. I would feel something in my spirit. Munhu akapfuura pedyo neni ndaitozvinzwa mukati mangu. But I would not say to Doreen, I'm a prophet. Can I marry you? Asi handina kutaurira mama kuti ndiri muprofita, ndingakuroora here. Because tamumba hadye chiprofita. Yes. Tamumba mukadzi hadye kuimba. Tembalami. Vanoda kuenda kuchikoro. Life is a reality. Upenyu ndewechokwadi. Hazvirambidzwe mai mwana. Kuti baba, tell us what you want to be. Kuti hazvirambidzwe kuti uvhunze baba kuti taurirei kuti moda kuzovei. Don't hide behind your finger. Usahwande kuseri To say it kwechipumwe. is the Lord who blesses. Kuti I'll ndimwari bless you when you come in. vanoropafadza. I'll bless you when you come out. I'll bless. Life is like this here. Upenyu hwakafanana neichi. This is what we call pombi. Ipombi. When you open it up, Ukaivhura,
something flows up. pane zvinobuda. When you close it up, Ukaivhara something is closed within. zvabva zvatovharika. So what you plan today Saka zvaunoronga nhasi is what flows out tomorrow. ndo zvinobuda mangwana. Amen. You know, usade munhu kuchechi nokuti anoparidza. Usade munhu muchechi nokuti anoimba. Ashari yake inongondikomborera so. No. I must sit down. Ngagare pasi. Mama, go home and equip yourself. Endai kumba mai munozvishongedza mumire Run around. makasimba. Mumhanye In this marriage. muwanano iyoyi. Do you know one secret? Munoziva pane imwe. Let me tell you one secret. Regedzai ndikutaurirei. When a woman begins to be a woman of substance, Mudzimai akatanga kuva mudzimai ane zvinhu. I tell you, never have problem in marriage. sometimes. Ndinokutaurira hautombova kana nekunetseka. Because isusu varume, women, Nokuti isusu varume we love women who bring something, tinoda madzimai anouyawo nechimwe who chinhu are not idle. vasina kungogara. I'm telling you, Ndiri kukutaurirai. go home and try to do something. Don't be Enda dependent kumba on the man. unoedza kunoita chimwe chinhu. Yes. Usamirire baba. Yes, he's there to you help each other. Varipo kuti mubatsirane. But do something. Asi itawo chimwe chinhu. Somebody was saying, I've understood why men quickly die before women die. Pane umwe munhu aiti ndakanzwisisa kuti sei varume vachitanga kufa vana mai vasati. The moment they start to build a house, Vakati panguva yavanotanga kuvaka imba. when they finish it, they die. Pavanongopedza kuvaka vanhu vavafa. I said, why do you think like that? Ndikati sei uchifunga kudaro. He says, because they have a lot of stress. Nokuti vanenge vakawandirwa vane stress. Because women, they don't want to do something. Nokuti madzimai hapana zvavanoda kuita. And when the husband is building a house, Baba pavanenge vachivaka imba, you are busy cooking for builders. iwo unenge uchingobikira mabhiridha. And when things have gone wrong, Zvinhu zvikakanganisika, you have no share on the house. hapana chako ipapo. You say, you can't claim court kuti ndaibikira mabhirita. You can't. Ungataure zvokuti ndiwe waibikira mabhiridha hauzvigone. Life is a reality. Think. Funga. We are not fanatics. We are not idioms. No. We are people who thinks. Tiri vanhu vanofunga. Baba panoweredha bata usimbi, know how it is done. Baba pavanenge vachiita basa zivawo One day zvavanoita. vanofuma vakatsuroka kudayo. Havachagona kuweredha. Apa baba vane maorder hopo. Pfeka ovhorosi nejombo, my do something. Ita chimwe chinhu. This women empowerment, musasare. Amen. Men are so conservatives. Varume, when I say conservative, they are so traditional, This day and age, you cannot see Mama D achifuga mazudu. Baba nda chigeze moko musimu imanisi. Mazuva ano hakuna pauchaona vamai vachipfugamira baba uchigezai maoko. Please wash your hands. Gezai maoko. Murume wangu, please wash your hands. Gezai maoko baba. After washing your hands, you wait for the clothes to. Wapedza kugeza maoko otomirira kuti And uchanzi they're baba gonna kukutai maoko. you just push your tummy out and say, my plate. Don't be like that woman. Haikona kuva mudzimai akadaro. You just wait to cook for your husband and feed him. After that, he sleeps. Anongomirira kubikira murume nekungomupa zvekudya wapedza wakutorara. And you wait for 50 cents. Womirira imwe 50 cents yemadomasi. Wake up in the morning. Muka mangwanani. Wash your face. Geza kumeso. Wrap over. Sungira zambia. Clean the yard. Utanga kugadzira pamba. Look for something to do. Tsvaga chekuita. Work with your own hands. Shandisa maoko ako. Empower yourself. Zvikurudzire. And pray to go to heaven. Wonamata kuti uende kudenga. Vasikana, don't waste money. Musatambise mari vasikana. In competition. Muchiita zvemakwikwi.
Dress yourself nice, but don't compete. pfeka zvakanaka asi usingaiti zvemakwikwi. Do something for your tomorrow. Ita chimwe chinhu kune ramangwana ako. Swallow your pride. Usazvida. Unonyara kutengesa usina kana ma-undergarments are right. Ombera Jesu maoko. Do you know mota anokwira mukomana iye? Akaisenza kuti svike ipapa. Enda usi wega unoikwira futi. Let me see something. Okay, tigare pasi. So, women, Vanamai, empower yourself. zvikwiridzirei. Kana nguva yokugadzira nzara isati yasvikawo yekuita maid kuti sisi ndiningirike isati yakwana usapinde kumalevels asiri ako. Don't go do that. Don't. God will move you according to your stages. I know wabatikana, but it's good that you. Mwari vanokufambisa zvichienderana nenguva dzacho. It's good that you know. Zvakanaka kuti uzive. Be a clean person Iva munhu akarongeka, akachena, and ask God to help you do something. wokumbira Mwari kuti vakubatsire uite chimwe chinhu. God help you. Mwari vakubatsire. So next time when you hear about women empowerment, rush. Paunonzwa zvakare kunonodzidziswa madzimai, manya, Rush. manya, Rush. manya. And say, I want to do something in life. Woti ndiri kuda kuita chimwe chinhu muupenyu. Something in life is important. Chimwe chinhu muupenyu chakakosha. I want to sit down. Ndoda kugara pasi. I don't think I've offended anybody. Handifunge kuti pane wandakanganisa. I don't think I've offended anybody. Handifunge kuti ndakanganisa umwe munhu. But that who wants to know abatsirika. Asi uyo anoda kuziva abatsirika. Can I tell you something? And ku MSU. Chiri ku MSU. Ku MSU kune vanhu vanongouya Midlands State University. Kune vanhu vanongouya vamwe vanotopfimbwa pacollege papaipai. Zvavakaendera kucollege vokanganwa. You must, kana uri ku MSU kana ku university, wait until you close. Give me that book. Give me that book. Okay, person like pass. Right. We are Pamonamai. Right. Meet up. Stand there. This is a book of academics. Ibhuku rezvidzidzo iri. So when you want to excel and to be an academician, Kana uchida kubudirira kuti ugova munhu wezvidzidzo, you don't mix things. hausanganise zvinhu. Because to be academic Kuti uve wezvidzidzo is futuristic. ndezvamangwana, You nderamangwana. are preparing for something to lean on. Uri kugadzirira pekuti uzozembera mangwana. It is called the fallback plan. Iplani yavataura iyoyo. So this fallback plan, when you want to lean on it in future, Kana uchida kuzozembera ipapo mangwana, don't mix it up. usazvisanganise. Either when you have somebody, Kana uine umwe munhu, that person must be of high moral standard. munhu iyeye anofanira kunge ari munhu ane hunhu. You wait until this book of academic is closed, Unofanira kumirira kusvika bhuku iri ravharwa, until you have graduated. kusvikira wapedza kudzidza, Then you concentrate on other things. wozotanga kuita zvimwe zvinhu. It's never too late to be married. Hazvimbononoki, hazvina kumbononoka kuti uzororwe. It's that people, we got this ideology from people, you must be married at 22. You can walk Who said, who authored that? Zvinongori muvanhu zvokuti unofanirwa kuroorwa wasvika apa. Life is planned by God. Upenyu hunorongwa naMwari. So close the chapter of books. Vhara zvekudzidza. And when you have been kept, Kana wapedza, if Thomas comes in now,
kana Thomas azouya He manje comes to a person who's well organized, anouya kune munhu akarongeka, somebody who's prepared a future. kune munhu akanyatsogadzirira ramangwana. Don't mix these two. Usazvisanganise zvinhu izvi. Wait until you are done. Birira utange wapedza. God is not like a man. Mwari havana kufanana nemunhu. He gives you these things to move with them by step. Vanokupa zvinhu izvi kuti kufambe nazvo zvishoma Because we nezvishoma. had intelligent young ladies Nokuti tine vasikana vakadzidza pano who rushed into marriages, vakamanyira mukuroorwa and their marriages was in doldrums. zvikabva zvanorasika imomo. So be guided. Saka ivai makadzidza, Be guided. ivai makachengetedzeka. God help you in understanding these Mwari things. ngavakubatsirei They are munzwisise zvinhu called izvi. dynamics of life. Ndiye zveupenyu, You have to understand them. unofanira kuzvinzwisisa. Chindombera nigare pasi. Minister, come. Uyai, minister.